بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية قبل لا نتكلم عن أي مرض معين لازم نقسمه تقسيمة معينة. بالنسبة للهيماتولوجيكال مالجنسيز، أول شي نقسمه حسب الكورس، هل هو أكيوت أو كرونيك. الشيء الثاني نقسمه حسب السيل أوف ريجن، هل هي مايلويد أو ليمفويد. طيب بشكل عام الفرق بين الأكيوت لوكيمياز والكرونيك لوكيمياز: الأكيوت is rapid progressive, fatal if it's not treated, and usually affects immature cells, which are the lymphoblast and myeloblasts. However, the chronic is slowly progressive. Sometimes the patient is asymptomatic and the malignancy is discovered on routine blood tests, and it affects mature cells, which are lymphocytes and myelocytes. طيب في البداية عندنا بعض الفروقات البسيطة بين أنواع الأكيوت لوكيمياز. في both types, the main pathophysiology is the abnormal proliferation of the mature cells. بالنسبة حق age group في acute lymphoblastic leukemia, it's a disease of children, affects children at age of 4 to 15 years old. لكن acute myeloblastic leukemia, it's a disease of adult. بالنسبة حق genetic abnormalities في acute lymphoblastic leukemia ممكن نشوف عندنا BCR-ABL في الأديفيا كروموزوم، هايبرديبلوبيا، الليمفوبلاست عندها أكثر من 50 كروموزوم instead of having 46 chromosome. عندنا translocation between chromosome 12 and 21 and some surface markers. acute myeloplastic leukemia عندنا specific translocation بين chromosome 15 and 17. طيب هذا الترانسلوكيشن راح نشوفه في subtype من acute myeloplastic leukemia, which is called acute pre-myelocytic leukemia. هذا translocation will fuse two genes, the pre-myelocytic leukemia gene from chromosome 15 and the retinoic acid receptor alpha from chromosome 17. This translocation will block the differentiation of the myeloid at a stage of pre-myelocytes, فراح يصير عندنا accumulation of the pre-myelocytes. طب لما نتكلم عن clinical picture, it's almost the same between the both types of acute leukemias. Patient may present with symptoms of anemia like tachycardia, dyspnea, paleness. The patient might be susceptible to different types of infections because of neutropenia. The patient may present with bruising, bleeding, menorrhagia in females that indicates thrombocytopenia. And thrombocytopenia is a common feature in acute pre-myelocytic leukemia لأن البريمايلوسايتس تفرز substance that cause disseminated intravascular coagulopathy. الليمفوبلاست والمايلوبلاست may infiltrate the long bone, different lymph nodes, spleen والliver. فالpatient present with bone tenderness, lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, which is the commonest thing. وفي الأكيوت lymphoblastic leukemia أيضا الليمفوبلاست will infiltrate the CSF. فالchildren may develop meningeal syndrome, which is a combination of headache, nausea, vomiting, blurring of vision, and diplopia. From the clinical picture, we can suspect what are we going to find on laboratory findings. فأول حاجة لازم نعملها is the CBC. WBC count will be very high, لكن ممكن أيضا نشوفها normal ممكن low. الحاجة الثانية النيوتروبينيا والأنيميا والثرومبوسايتوبيا بسبب البون مارو infiltration. The second thing that we have to do is the blood film to differentiate between the two types of acute leukemias. Acute lymphoblastic leukemia, the chromatin is very condensed, the nucleoli is very small and almost is not seen. Cytoplasm is very thin and scanty and there is no granules. على العكس الأكيوت myeloplastic leukemia, the chromatin is heterogeneous. The nucleoli is very prominent and clearly seen. Cytoplasm has a lot of azurophilic granules. When bone marrow aspiration, it will be very hypercellular because of the high proliferative rate of the lymphoblasts and the myeloblasts. More than 30% of the bone marrow cells are blasts. أيضا راح نعمل genetic analysis to assess the genetic abnormalities أو translocation مع كل type. Lumbar puncture مع acute lymphoblastic leukemia to see the CSF infiltration with lymphoblasts. Finally, coagulation profile
to assist the disseminated intravascular coagulopathy مع الأكيوت pre-myelocytic leukemia. The main pathophysiological mechanism in chronic myelocytic leukemia is the formation of Philadelphia chromosome on chromosome 22, which is a fusion of an APL region on chromosome 9 and the PCR region on chromosome 22. This fusion will increase the activity of tyrosine kinase on APL product. A protein is encoded from APL region will lead to an increase in the proliferation of the myeloid cell that will lead to increase the high WBC count. في البداية البيشنت ممكن يجيب non-specific symptoms like weight loss, anorexia, fever, which indicates the increase in metabolic rate. ممكن أيضا من البداية يجيلي بسبلينوميجالي، ففي هذه الحالة ممكن it's confused with the leukemoid reaction، فأضطر أني أسوي genetic analysis من البداية to exclude the chronic myelocytic leukemia. أيضا بعد after some period of time the patient will develop anemia and thrombocytopenia. الأنيميا أيضا ممكن تكون سبب من أسباب السبلينوميجالي في الكرونيك مايلوسيتيك لوكيميا بسبب الإكستراmedullary hemopoiesis. Also, the patient may present with headache and retinal hemorrhage because of the increased blood viscosity by the high WBC count. Also, the patient may have gout because of the increased purine metabolism. بعد فترة من الأنيميا والثرومبوسيتوبينيا ممكن يزيد البروليفريشن of الليمفوبلاستس، فبالتالي يؤدي إلى بلاست كرايسيس. وأيضا ممكن يصير عندنا bone marrow fibrosis، ففي هذه الحالة symptoms of the chronic myeloid leukemia will resemble the symptoms of primary myelofibrosis. لما نعمل CBC و blood film راح نشوف ال WBC's count is very high وكل الجرانيولوسايتس موجودة، الإيزينوفيل، البيزوفيل والنيتروفيل. الأنيميا normochromic normostic anemia because there is massive hemolysis. البليتلتس ممكن هاي ممكن نورمال ممكن لو، لكن غالبا هاي، عشان كذا ما راح نشوف كثير ثرومبوسايتوبينيا في البيشنتس with chronic myeloid leukemia. بعد كذا راح نعمل bone marrow aspiration. It will be very hypercellular، كل السيلز موجودة، الإيزينوفيل والبيزوفيل والنيتروفيل monocytes. المايلوبلاستس are very low in number، لكن لو شفناها كثيرة هذا يدل إن إحنا عندنا plastic crisis. Cytogenic analysis is very important to see the Philadelphia chromosome. Finally, serum uric acid is raised because of the high purine metabolism. آخر نوع من أنواع اللوكيميا is chronic lymphocytic leukemia, which is the common type of leukemia. It affects an age group from 60 to 80 years old, so it's a disease of elderly. Affected cells lymphocytes usually B cell origin. عندنا نوع من أنواع الليمفوما عندها نفس الخصائص بالضبط للكرونيك lymphocytic leukemia، لكن الفرق في الليمفوسيتيك كاونت في البلد. فلو كان عندنا الليمفوسايتس more than 4000 cells per microliter it's leukemia، لكن لو كان أقل من كذا it's lymphoma. B lymphocytes عندها ثلاث خصائص. أول شيء تعمل impairment for apoptosis by increasing the expression of BCL2. BCL2 هذا بروتين يمنع الأبوبتوسيس، فهي كأنها تعمل escape from the immune recognition. فبما أنها ما راح يصير فيها أبوبتوسيس فبالتالي اللايف سبان حقتها أطول من النورمال. بما أنها اللايف سبان حقتها طويلة فبالتالي it will undergo chronic persistent lymphocytosis. Immune dysregulation is caused by either tumor cells or non-tumor cells. So the tumor cells, since it's a neoplastic, so it functions abnormally. It will decrease the synthesis of immunoglobulin, especially IgM or IgD. The patient is susceptible to many types of infections. However, non-tumor cells will produce autoantibody that targets either RBCs, it causes autoimmune hemolytic anemia, or the platelets, it causes autoimmune thrombocytopenia. Lymphocytes may infiltrate the liver with spleen. The patient presents with abdominal pain or abdominal discomfort بسبب الهباتوسبلينوميجالي, which is seen in the later stages.
also hepatosplenomegaly ممكن يكون بسبب الماسيف hemolysis في البيشنتس اللي يكون معهم autoimmune hemolytic anemia. أيضا lymphocytes will displace the normal elements of bone marrow. فالpatient presents with neutropenia, presents with different type of infections, mainly bacterial or fungal infection, وأيضا ممكن herpes virus. Thrombocytopenia, superficial lymphadenopathy, which is the commonest sign seen in chronic myelocytic leukemia. It's usually symmetrical, painless, non-tender, and the tonsillar enlargement is very commonly seen also. كالعادة راح نبدأ بالسي بي سي. راح نشوف هاي WBC count with absolute lymphocytosis. بالنسبة للجرانيولوسايتس راح يكونون نورمال، ما راح يكونون مرتفعين مثل ما كانوا مرتفعين في الكرونيك مايلوسيتيك لوكيميا. الأنيميا راح تكون نورمالكروميك نورموستيك تايب بسبب الهيموليسيس. ثرومبوسايتوبينيا ونيتروبينيا، وديلا ما راح نشوفهم كثير لأن ممكن البليتلت كاونت والهيموغلوبين والنيتروفيل ممكن لو ممكن نورمال، يعتمد على الستيج، لأن غالبا البون مارو انفلتريشن راح يكون في lateral stages، ف usually they are not seen. أيضا the serum IgG will be reduced. In blood film we will see the characteristic of lymphocytes. It's small, just like the mature cells. The nucleus is round and very condensed. The cytoplasm is not seen, it's very thin and scanty. عندنا characteristic cell which is a smudge cell. It's lymphocytes لكنها تكون زي الباهتة مثل ما نشوف. ليش؟ لأن النيوبلاستيك lymphocytes are fragile ف easily disrupted during the preparation حق the blood film. On bone marrow aspiration راح نشوف إنه lymphocytes replace the normal elements of the bone marrow. فالpercentage حق lymphocytes في البون marrow will be more than 25%. Normally it's less than 25%. Immunophenotyping راح نشوف surface markers that are associated with the B cell. Usually CD19 is the commonest one. Direct comps test it will be positive with autoimmune hemolytic anemia. Finally, cytogenic analysis عشان نشوف أني genetic abnormality. في chronic lymphocytic leukemia there is trisomy at chromosome 12 and a deletion at chromosome 11, 17 and 13. The first three genetic abnormalities are usually associated with poor prognosis. However, deletion of chromosome 13 is usually results in a good prognosis.